You are listening to Drops of the Lectionary, the daily meditation of the Word of God, brought to you by ADAL, the Apostolate of the Laity in the Archdiocese of Douala. Lord, I offer to you my soul, my heart, and my mind as I ponder on your word, all for the greater glory of your name. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians, chapter 5, verses 18 to 25. Brothers and sisters, if you are guided by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissension, faction, occasion of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with the passions and desires. If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit. The word of the Lord. Chers frères et sœurs, nous sommes parvenus à la fin de notre lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. La lettre a 6 chapitres, mais le lectionnaire se limite au 5e par la lecture de la conclusion de la grande partie doctrinale que nous avons parcourue pendant une semaine. L'attitude humaine et son agir se déterminent par notre disposition intérieure. Si nous sommes penchés vers la chair, c'est-à-dire vers notre condition originelle, nous porterons toujours des fruits de la chair. Par contre, si nous sommes animés par l'Esprit du Christ, les fruits de l'Esprit se manifesteraient en nous. Puisque nous avons opté pour une vie selon l'Esprit, il n'est plus question de donner place à la chair. Cet enseignement de l'apôtre Paul n'est pas abstrait. Par contre, l'expérience de tous les jours le démontre. Le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, dépend de notre gestion de la lumière interne de Dieu. Une vie guidée par Dieu voit tout, aime tout et donne tout comme Dieu lui-même nous a aimés et s'est donné pour nous. Par contre, là où la lumière de Dieu est éteinte ou n'existe pas, les appétits de ce monde prennent le devant. L'autre, mon voisin, devient un objet de désir et de convoitise. Tout bien matériel devient un objet d'attirance et source de mes problèmes. La vie chrétienne consiste donc à éviter de suivre les règles de bienveillance. La vie chrétienne ne consiste pas à observer des règles et des lois. Elle consiste plutôt à se rapprocher de l'Esprit de Dieu, à lui donner place dans nos vies afin que ses fruits se manifestent aussi. Living one's life according to the law is the least we can afford to be happy and to be at peace with each other. Yet it is not enough.
The legal mindset that we have is meant to protect ourselves from our own selfishness and from the selfishness of other people. That is why each country, each society has laws, because we are usually drawn and guided by our selfishness. Real life, life in abundance, life according to the truth brought by Christ, begins when we live no longer according to the law, but according to the Spirit of Christ living in us. The Spirit of Christ directs our actions towards love. Giving place and voice to the Spirit of God in us is what makes us Christians. It was help us impact the world in which we live. Let us pray. Father, send forth your Spirit and renew the face of the earth. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father Michael with Adal.